like thinking about it too fast, but at the same time I was just like, Nada. Tô me ouvindo agora, então? Ou não? because in here it talks about how in reality It's similar, like, to Tô me ouvindo Bernoulli agora? effect. If you have to go, you arrive at the point at the same time, but one has to go. Deu. Ó, That caralho. means that has a higher speed. Maybe it's not. Agora eu preciso de mais uma Which coisa. one? I was between two as well. But they Mais uma don't. coisa. Vocês But complex 4 uses. And I knew that. ouvindo o som Complex 4 uses da música? cytochrome C, which is actually bright red color. Vou botar qualquer música aqui pra ver se vocês estão ouvindo. CoQ10 is another substrate. I knew this. But I put that one first in the place. Tá dando eco? Okay, Ou so não? go back one. Na música não tô ouvindo. So I've been studying this. What is the difference between the lysosome, peroxisome, and endosome? lysosome. Não tô ouvindo música. Or maybe not what's the differences, but what are each of the functions? Because I used to get those on. Tá sem eco, da música não, ou sim. Vou aumentar aqui. Take small molecules from the outside. Não tô ouvindo música? That's what the endosome does. I'm impressed you knew that. I didn't know. Let's say exocytosis, exosome. Tá, só quero ajeitar isso e a gente já começa as predicações. Não tô ouvindo a música. Toxic exocytosis Aí, pra mim tá dando um eco muito louco. to the top, but it's the carrier that's going to determine whether it just releases. Não mexi em nada. Foi assim. Vesicle, yeah. Tá sem música, But I don't beleza. know the difference. Então vamos pro site do Globo Esporte. Vou botar aqui na que estamos em live. So the big thing about Aqui que estamos em live. Aqui no Twitter, pra quem não tem meu Twitter, what is this test? Hang on. se liga lá. Gabgol 7. O que vocês querem ver agora? Oxi. Tá falando cartola no bagulho aqui, mano. Reducing conditions necessary to break it. Yeah, that's right. That would have brought me to That one thing. I know, and then on the actual exam, that one thing or not even mentioned. That's why our score is much. Colei. O problema é que a voz do pessoal tá assim também. Internalization Tô ligado. of particles. Okay. The lysosomes Tem uns malucos falando alto cacete aqui, velho. used for like Cala a boca aí, filho. Tá louco? Hoje vamos lá. There was a question. Hoje Juventus Barcelona ao vivo. Ou live stream. Nope. That is stupid. You know what you're gonna say. I was like, I was like, Casa do Então vamos lá. I guess the keywords here is another allele. I thought it was like Descobri porque tava dando different like. genes in the same allele. well, not only that, but Então vamos lá, galerinha. yeah, but it introduced like Vamos ver as notícias aqui. I mean, now I'll know. Again, I won't miss one like that. So Então, o que o Globo Esporte tá falando sobre what's funny is Juventus that Barça. the actual answer that I Tá put falando muito for the baixo. wrong reason Por que tá falando because baixo? I Aí didn't parece. read that it was semantic. Pô, baixa essa bola aí, parceiro. and actually, besides that, it's just like Vambora. Marcelo, colou, Manu, colou, quantos jogos você assiste, todo mundo. it's like that. I was like, I thought it was the proximal tubule. Tem as imagens aqui, pai e filhos animados para jogar. Torcedores começam a entrar.
Why is it Matt here to help? Did you miss all this in literally the last 4 of Vou mandar mensagem pro bebê Sauro aqui. Yeah, I missed that one. I missed that one. I did too. I was that bug over there. I missed all the exact same thing. Except I missed that one. Vamos lá, Juventus Barcelona. Oh, this one was the one Não tem nada no site do Globo Esporte. I'm actually going to Será que já saíram a escalação? Vamos procurar a escalação. Escalação. And it would have been 25. My other email. I have like I missed the Schwanz. You missed this one? Oh no, you got that right. Yeah, I put Yeah, it. because I left out because I had this one right. No, I put always look at. I always need 4. But now I know. Não deu a escalação. So this one Não saiu ainda. Você com o Barcelona. Boy, and that's right. Like that's easy, but when you talk to them, like, they were 10-1, vai ser na Itália. this one. Jogo em Turim. So that's where I mean if they were like I never asked them. Oh, geez. I told them like 10-1, não tô na aula não, tô na biblioteca, viu? Aula daqui a pouco. Dá um tempinho indo pra aula. which was fine. I didn't want to ask them because I don't 2-2 pode printar. Eu vou falar 2-1. Barça. So there was a flashcard that was like this, the toughest exact. Vou botar aqui no grupo, vai abrir live. That's how you divide them, subunits. that's why I didn't really do There are actually 2 flashcards. I don't know. I didn't have to. Jason. I just told them. And then they were all like just kind of like put themselves in it and texting them. They don't know. Dude, I thought about this one forever too. I don't know. I still don't know. Well, Quem mais joga, joga. access inserted. Parece o fundo do esporte quando aparece repórter. So, I have Nunca se terminou, não pode. Essa Barça vai estar com o fluorescence Marcelo. binds when binding to hydrophobic surface, residues of proteins. It goes exactly what Nada aqui. Vê notícias do Barcelona? in this As últimas notícias do whatever they Barcelona. tag Vamos ver it, se tem alguma coisa assim. once that hits the hydrophobic area, then it fluoresces, and that's how you know. Okay. How did that thing with Juventus esquenta duelo com o Barça com vídeo estrelado por de bala. So then on 2, Fosse 9 de abril o bagulho. I actually remember this. I remember you had to have protein Não tem nenhuma informação. Vou botar então aqui. O que vocês acham de botar uns vídeos? it's life size. Esse cena é foda, pô. Marcelo falou que gosta 2x2, o Lucas falou tudo. Oh, okay. Fala Glaucius, tá bom? Salve. that's the challenge. Vocês topam ver uns vídeos ou não? So this is it's saying that it's increasing the permeability. Minha mãe mandando vídeo no grupo da família, vamos ver. Grupo da família que minha mãe mandou. Vídeo. Vídeo do papai, viada. Football. Membrane expanding channels all to the permeability of their bodies. So Papai, I got viado. that. I remember thinking, oh, the permeability is going to change from that. So this, okay, so this is so what it's doing. That's why I got it. It allows release of the fluorescent atmosphere. There's more permeability, which you can't upgrade. Papai é foda, viado. That was the crazy part. When I got that, I was like, and the And other one, my answer, I knew the difference, but I was thinking that both these were true. Mas é que tu não percebe. Meu pai, moleque. Igualzinho, né, viado? É, não vou divulgar ele aqui não, mas ele trabalha com vôlei, ele vai poder ir na semifinal hoje, que é que são em Minas, por causa dos trampos que ele tá fazendo. E ele tá mandando vídeo pro Bernardo, vídeo pros jogadores e pá.
Por que tu não PCP? Meu carro tu que me deu, minha casa tu que me deu. Só seu pai mesmo. Ele não. Watch, I'm gonna have this up here. Então, mano, eu vou botar aqui o time do Barcelona, porque geralmente o Barcelona, eles colocam Because you know how a escalação, né? Vamos procurar a escalação do time. Se alguém souber, me fala onde tá. Ó, no Twitter do Barcelona não tem. Vamos ver no Twitter, bro. Da Juventus. Também não. Nada. Que imagem da hora, mano. Vou botar essa aqui de thumb. Precisar de botar essa aqui de thumb. that's why people tell me like this. Mas é que não que da hora, mano. É mais difícil botar os jogos perto do clássico do Madrid. É, eu vi isso. Aquele quiz lá, Gabriel, deram a resposta. Não deram, mano. Não deram. Pancreas, man. Esperando até agora. Sits back there. Cadê a thumb? In Meu fact, yeah, I carro saw. tu me deu, meu casa tu que me deu. Mas é que vai ganhar de 5. Vai ganhar do Barcelona 5-0 hoje. Não vi negócio. So I guess I need to go for the ones that I got right too. I forgot the ones. Aqui nessa merda de Globo Esporte não tem Because nada. I'm sure there's some like Se liga abaixo, eu vou mostrar lá. É no Champions League que eles mandaram. seven. Yeah, me too. Se liga o vídeo no Borussia. Quem não segue esses caras são muito bons, mano. This is because of my freaking man. Ó, foi isso aqui que eles mandaram. Só que não responderam ainda. I didn't do that. I was so pissed. Ó, eu mandei Martin Cáceres, ó. Because I would have. Tipo, ninguém com uma resposta So I do diferente. 7 divided by 4.75. Zlatan, Neymar. Não deve, ó. Nada a ver, mano. Acho que é o Cáceres mesmo. Vocês vão ver. Mas é que tu não percebeu. Assim. Assim, mano. Yeah, that's what's my best. Galerinha, fala o que vocês querem ver, mano. Vamos ler sobre o gancho do Neymar. Acho incrível. Neymar suspenso por 3 partidas e perde o clássico contra o Madrid. Craque brasileiro acabou punido por conta da expulsão em jogo contra o Málaga. Como que a gente começou a comer uma coisa legal? Você sabe que foi esse jogo de expulsão, né? Por conta de coisas está fora do passo de nutrientes. O craque federal jogos é a Sociedade e a Sassuna. Na suspensão automática, Neymar recebeu gancho mais 2 partidas, porque deixou o gramado após e imediatamente fora. Que não permite no momento da competição, por isso que o total craque para 3 partidas. Ele vai pagar uma multa de 700 euros para o clube e 600 ao futebolista. So breaking this down now, this equation, this is the percent. Aí o Barcelona uma multa de 600. Walk me through it. O Barcelona argumentos que se reuniu essa quarta-feira para avaliar a possibilidade de recurso. Aquilo lá, normal, né? Vamos ver os comentários da galera. Agora você vira para arrumar R$2.300 do nada. Assim difícil para qualquer um. Jurisprudência. Cristiano Ronaldo pegou o mesmo gancho para o mesmo atitude era esperado. Competiu demais. O cara falou uma coisa certa aqui, ó.
Renato Costa. Engraçado, Cristiano Ronaldo e o sanguinário Sérgio Ramos agridem os adversários, xingam o juiz e não é punido. Vocês estão comentando aqui. LG, Voleibol, acho que tá sendo na Premier League, cara. Gosta de sapo. Ele joga no Southampton. E o Arsenal levou pau, né, filho? Pau de self. O Cássio, ele joga no Southampton, pô. 20 times 7 is 140. That's what I did. Just Carro tu que me deu, na casa tu que me 5 is deu. 20 to 120 times. Vocês querem ver, bom? Fala pra mim. Is 140. Eu já vi essa notícia aqui. So it's 140%. Vamos ver o que mais. Yes. Yep. Fazendo frio aqui, mano. Vamos meter o How casaco. much does it increase by? It looks like, yeah, 60%. And so, 100% is 4.74, 7 is 140. Mas é que tu não precisa. Did I get it? Or I get. Vocês querem ver um pouquinho de cartão? Vamos lá, um cartão. This is how Será I que did tá it aberto when I ainda? took the test. Because what if I just round it up to 5? What happens? Baixa a bola aí, filho. So Vamos lá, 7 então. divided by 5 equals 1 Acho que é do cartão and aqui. 2 fifths, right? Which is 1.4. There you go. Just do it that way. I think what I did, because I had Tá pro home. I tried to Mas é que tu não precisa. I was like, pretty simple, but I I started knew using something this. what I did. Did. Champions League ao vivo, pré-jogo. Like I did this, 7 and then I times it. And then we can go back. Será que não tá no site? Não tá no site, ó. Not the most efficient way, Não but dá pra abrir aqui pra... Yeah, there are 3 or 4 questions I missed because of that. Por que exatamente foi suspenso? There's a Não fala physics assim, question. It's like the first one. The chem section. Freaking. I've never seen concept like it. Não. The one that you Ele foi suspenso porque ele foi expulso e ficou aplaudindo o juiz, mano, quando ele tava saindo do campo. But then they did like 1 minus. They were accounting for the. Tá mal, né, mano? That was a pun. I'm not going to take the 10 million. I was like, Southampton, West Ham, Leicester, Crystal Palace, tem que se qual desse que eu posso seguir uma. The last 3. Pega umas fracas, mano. Oh. Acho que o Crystal Palace é uma fraca. Question. It's some people have thought about it before, like Ah, o cartão não They're, I mean, they're sei. completely different. Valeu. the first ones. I think like Lysosome. Mas é que não tem seguro. these are all. So there's the Like this guy has this Oh, you're right. suspended. but the more correct is it leads Yes, which is part of the this makes it good. Vamos lá, vamos ver o cartão então. Vocês querem ver o cartão? Me responde aí. Fala aí, mano. Vocês estão falando. Cheguei, pai. Fala, Morai. Fazendo aqui. Ó, ó. O nome do time, já vamos prestar atenção aí. Quem vai ser campeão da liga de vocês? O nome é esse aqui, ó. Vasco de Milan. Gabigol, Vasco. Cartola Pro. Salvar operações. Olha o nosso. Pô, mas eu já não tinha feito tudo isso. Eu já tinha montado até minha equipe. So it's Ah, não, montei no producing papel. sound for these 2 rules. Yeah, these are Come on, down. Mas é pouco clube. There's another. Yeah, similar to ours. I don't really know. I think he's getting like this is his own board. Mas é que I don't não feel tricked on that. And then it has like these built-in or something. Cadê não? It's like Good idea. I wish this was great. Mas é raiz, né, mano? What'd you put on that one? You put
before. I Currently, this is coming. Do you understand it now? I haven't gone through This it. is adjusting. Like, because it's asking you to inform the federal bond. Yeah. Like, yeah, so that was So what does it Esse put sale there? seu time. Então, Graças aí. Boa noite. Yeah, I should. Tá falando baixo, mano? Tá baixo? Eu tô na biblioteca, né, velho? Então também tem Yeah. na biblioteca. See, this is another dumb one. Falando alto, mano. Tô me ouvindo, não sou suco de rolo. Yeah, this is. Mas aqui tu não percebeu, meu carro. Olha isso aqui, ó, que saiu. I don't think they're good anymore. Vilões da Previdência. Fla lidera a lista de clubes no rombo de So I 800 don't milhões. think I understand Uma what lista it's de looking for dívidas. is where would the peptide bond. Flamengo, Galo, Fluminense, Botafogo, Vasco, ou seja, os 4 do Rio no top 5. Interessante. How did you deduce that? Tem gente aqui que não vai conseguir pagar dinheiro, não. Tipo Guarani, tipo PM, Goiás, Vila Nova. Mano, 83. How do 2 peptides join? É muita coisa. Oh, see, and I think I did just understand that AFC is É o dobro, mano, no Vasco. Investing. just all the structure. Voando, Moraes, imagina quando To the as model. férias de novo, imagina como você apertar. Ô, louco, calma, vou voltar pras latas. Ah, I don't even remember. olha a dívida, essa é maluca. The tetrapeptide is 4. This is Coisa mais escalada. That's this is AMC. 2 so I just Lembra que tá valendo na. And him adding peptides to something that's usually peptide. So I was looking at something like that. Tá valendo as rodadas antigas, né, mano? Se tivesse essa rodada do ano passado, galera. Deu pra testar o jogo. this This is the week. I didn't plan. I actually I put the same one as you, fosse essa rodada. but I derived the primeiro, né? equation. Pai adianta sumidaço. Even units. Pau no seu rabo. Seems like they tested a lot on that though. In that chapter. Melhorar a qualidade, velho. So percent wise, my highest percent correct was psychology. But I got a 126. It was like 10% higher, 9% higher than Pau no seu rabo. I got a lower score. Vou pro treino, valeu, Marcelo. Tamo junto, vira aí. so yeah, see my Será que não saiu ainda as escalações? so I got stupid biology and physics and psychology have these tests. Nada, nada. Sentido, horroroso. Levar um pau hoje. But I can't do but I can make 63. I got 5 questions and 1 of them. Interessante. you got 3 moments. They would just sell 5,000. That's what I'm saying. That's why. Não, o cartola tá feito, um monte. Ó, dota, os caras da Chape, viado. That's what I'm pointing out. Is it's not proportional at all. And he even told Just- me that, but Just to see this 3737. Vamos ver. Paulistão. so you got Ponte Palmeiras. you got São 36. Paulo e Corinthians. Ponte Palmeiras com Moisés do caralho. E São Paulo e Corinthians no Morumbi. So I need to improve. Depois Guarani e Palmeiras e Corinthians. Quem queria saber aí, ó. É Ponte e São Paulo. So yeah, you killed once in the sciences, honestly. Well, É, vou torcer pro Mônaco, viado. Eu quero saber a I didn't escalação. know you were at home reading I just been reading cards. Olha isso I didn't know aqui. that. Yeah, honestly, I haven't been Por doing fim, much. dizimou. Because you've been using up, I haven't. Man, but I should be able to add 4 points to science.
just there. Cara, todo depois de rico, legal, usando. It was the math. I had the equation because you can use the units. Which is this? Chemistry? That's an equation. Oh, I divided it by the sum. Que time vocês querem, mano? I put 9 and then I changed it. That's hard. Tem because they're in brasileiro. combination. Que tá rolando, não, Brasil. I had 9 and I was like, 10. They're trying to trick me. This Vocês one, querem simular os this jogos? one, like I Dá knew pra was simular, right, tá ligado? but it just looks so weird that there's a double flux. Puxa, não dá pra simular mais? And this was just asking. Não, Like if they had o another Vasco já option, começa na zona de abaixamento. Oh, but you did it because it was the one that was folded. That's So it. that was like, Yeah, that's a good one to really know. 9. You get 9 right. No, chemistry, Jorge em 10, São I Paulo wasn't veio. 100% sure. Ah, São Paulo que Between São Paulo. view and known and view and all. Vamos analisar a primeira rodada, mano. yeah. I O que você basically precisa like, saber? Conheço o André, ele que fez todos os There tapetes wasn't lá principal. Clubes Unidos, Corinthians São Paulo pedindo fim de torcida única nos quartos na I think I semifinal. based it on Gilberto Leônidas. no, right. And then between the far ones, I was like, Levamos a cheiro para o passeio memorial tricolor. Souza e Reinaldo são dois personagens de comentários sobre veteranos da sequeira de longe da fama. This one, Marcinho, I was like, equilibrium. até o fim da 17. I literally did this. Cueva, só na torcida. I tried to stand up, stay, and I was like, Critiquei. I knew, like, they conveniently put these dots there. I was like, okay, those are the same with gravity. That's what they're trying to show. right. So you're doing it so that you can put your foot under the center of gravity. But the word equilibrium, Primeira rodada do Carlos, né? Jogo difícil de se apostar. I changed my I had it down to the bottom two, but when I was like, Jogo difícil, the energy jogo was fácil. Apostaria no Palmeiras. like, Grêmio Botafogo difícil, mano. Eu vou apostar no Curitiba. mostly because I was like, I can't stand up without doing that. You can't go from like this and just stand straight up without either putting your feet under. So I was like, that doesn't make sense. Juan, But Curitiba, entendeu? because you're changing the torque. O Palmeiras comprou aquele zagueiro Juninho. Torque will give an also 90 degrees. Grêmio Botafogo, pai Dilson. You're then at a 90 degree angle. Changing it to I'm just gonna keep going along. Talvez o Rafael Sobis aqui. Aqui o Fernando Praz, but I literally certeza. just like was sitting in my chair. Vitor Hugo, Mina e o Dudu, certeza. But I haven't gotten one discussion using Eu não faço ideia. Aqui esse Paulo, So that doesn't mean we're chateado, so I answered talvez. the same thing you got. Tá difícil, mano. Let's see. Where did this one? You had to use this. No, this one. Dude. And then the more and more that Jason and Russell fall off, Podia estar o Yeah, so I bagulho do ano passado, tá ligado? think I based it on I know I did. I mixed up. Because they give you this right here, right? Assim não, mano. Eu vou meter o Edilson aqui e o Juan, né, pai? Mas... Não sei. A casa pequenininha. Bom dia.
quando desenchapa é difícil, né, cara? Aí vai ser isso, cara. Vai ser Grêmio e Poxa. I was trying to read through it, Good question. based on E Palmeiras. the passage. The passage says that the asymmetric is alpha. Escreveu, vamos ver uns vídeos, mano. Sigma. Pode ser vídeo do YouTube. Só foi live aqui, ó. So that one therefore has a longer wavelength, Okay. correlates to lower energy. Vamos ver o último jogo entre Barcelona e Juventus. This state is closer to Argentina. Foi a final, mano? 17 is good. With the whole net charge. Vamos ver confronto histórico. Yeah. Yeah, so instead of writing out all the amino acids, before I started the test, I'm going to write out the chart sheets. And they're one letter previous. But this one's funny because I mixed up because Quero ver I confronto messed up the histórico. letter symbol. I put T as tyrosine instead of threonine. But it doesn't matter, right? It never relates with the. Or I did that on a different person. Because on this one, it's referring to the. Why did I miss this one? Oh no, I know. You got it right. The ST loop. I'm talking about this one. Sorry. Nossa, faz muito tempo que eles não jogam. Os últimos 3 confrontos foram uma final e acho que foi quartas de finais da Champions. Assim. A Juve passou 2-1 no Campino e I thought because. Glutamine is in the same. So what the heck is the SP? prestação de 25 vitórias. Aqui não. Derrota, vitória. Porra. So I thought it would be. I was like, oh, glutamine. Wait, what? O artilheiro deles é o Higuaín. I actually don't know how or why that is this way. Eu acho menos. Glutamine charge. Sacanagem. Why are they? Então, o Gonzalo tem 21 gols. O de bola tem 8, o Nietzsche tem 5, o Manzukic 5, Kedira 5. Yeah. How do we find the SPH domain? Because they give it to me, right? Vamos ver o outro time aqui, a artilharia do outro time. 27, 24, 9. Ou seja, o primeiro tem mais que o primeiro de lá, o segundo tem muito mais que o de lá, o terceiro tem mais de lá, o quarto tem mais de lá, o quinto tem muito mais gols que a Juventus. Oh, because it's phosphorylated. Esse negócio só tem 9 gols no So espanhol. phosphorylated 3. Merda, hein, mano. It's a neutral Chicafinho com 6. Será que eu tô passando com os negative 15 aqui? charge. 15 tá bom. Therefore, it would most likely resemble Cara, só vou ter que ir pra aula, viado. an 20 acidic. minutos. E eu vou pra minha aula. That was the reason. So I actually missed that because I didn't make the connection between phosphorylated bad and negative charge. I think I put B because I was like, well, green and asparagine are both polar. But I didn't. For what? You put. I put B because it's a asparagine. No. Yeah. It's a glutamine Os caras não botam, mano, a... exchange for the green. So I thought because of based on it being both being non-polar, that's why I chose it. Os caras não botam a escalação, velho.
glutamine. Q Right, glutamine. is glutamine, which is non-polar. No. It's basic. No. Glutamic. Oh, you're right. It's not, but it has a positive charge. É um jogo pra gente jogar? Yeah, it does. Futebol. Sorry, I didn't mean that's basic, but it's one of the weird ones because it isn't. Yeah, that's one of the ones which are Sei lá, adivinha, tá ligado? Oh, I wrote mine backwards. So everything's three backwards. You get the point. Yeah, so I did it basically. So Não, ele passou. I did that alanine because that's not polar because I knew that had a charge. Fala o nome daqueles Or no, I did it. aqueles jogos que I did você it polar. tem que adivinhar o Não. escudo, ou adivinhar o rosto do jogador. So it is polar. And so is 3. That's right. It's not. Fala aí. But I was thinking it was tyrosine. Oh gosh, man, we missed that for so many reasons. We weren't even. It's hard to remember your thinking though, you know. So I'm surprised that I got some of these right, but I mean, actually. Falando alto aí, passa. No final tem. You're Isso aqui tá ashamed muito to talk fácil, to né? me if you miss question 21. Sou sul-americano, tenho 28 anos e jogo em time da Itália. Estou atualmente em setembro de 2011, I was like, oh, emprestado para o clube da Turquia. Venturi effect? What's that one? Eu falei com ela, mas eu quero um bagulho mais recente. Muito velho. yeah. I just knew the other. I knew the other 2 3 were. That doesn't make any sense. That's fine. Good job. It's not a bad way to do it. So 27. I missed it. Vape compressor. It's just 1.5. That's Olha isso aqui. Assinar a alternativa que apresenta o time da Espanha. Porra. Qual desses estados abaixo não faz parte do estádio da Santa Catarina? I was. I think I was. Porra, né? So I was. Yeah, my Qual reason dos was times one. abaixo não é Because you must tricolor? reason using the kinetic molecular theory in order to conclude that Ah, boiling não tão point and fácil, vapor cara. pressure equals weight. So you think. Futebol 15. So Isso, you futebol. remember learning that É o Gabriel da entendimento não, porque só conheço aquele. Não, moleque. for the energy that it requires to freeze a substance, É Chris it's the same Futebol, amount né? of energy it requires to melt a substance, which is pretty cool. And I was getting confused. I think I got confused because I was like, instead of boiling point, I was thinking it was freezing point, melting point. I was like, that's technically the same thing. So that's why I discredited it. It's boiling point, which is completely different than what I was thinking. I was thinking, yeah, boiling, melting. It's not. So I'm gonna write. I don't understand. Não tem, mano. Não tem, mano. Não tem. Okay, do you know the definitions? No, I don't. That's why. Wait. Opa, tem, velho. Um. So remember, Blue space donates. Arrhenius is H's specifically. Isso. Um, Isso é Bronson germination. Lowry is Porra, protons. tá de sacanagem. Isso, com certeza. Ah, não vou saber. Electrons. So I always remember it's the opposite of Pessoal, né? Alô, mano. Tudo bom? Bronson Lowry. That probably don't know. So So Lewis electrons got it. Yeah. But oxidization. so Lewis acid will accept electrons. I think I just got cut up because I was like, well, it's the oxidizing. Lewis acid
is an Acho que não tinha electric não, base. I believe. Right, but is ammonia in this sense was the oxidizing? Silvestre foi por Manchester, né? No. Sabe que Zona. So I use the half one. Oh wait, what's that? Lone pair of Estão electrons vivos, in ammonia allows the molecules to Não lembro, né? Não, Igor, não sei. Don't eat electrons. So that's the key to I always skip. Go back. You can see if I can. Sumo coin picture anyway, so. Os jogadores que This one jogam doesn't no make sense. If I realize it, just Foi reflect that. fizeram I was thinking 22 for some reason. no chip. You and I should just spend 30 days each other. Then you can go else. Ah, Gareth Bale. What's been oxidized, producing juice. Yeah, so I was thinking this to be ammonia. Sei lá. Muito difícil aqui. So I was right. Eu tenho que 4. So I was like, oh, and 2 is the oxidizing. Isso aqui é muito difícil. O bagulho tem Inglaterra, não ver. Yeah, I ain't gonna throw all these again too. Pretty sure I got right. Let's see. 33. Go back. Fully. Oh, I guess he's checking high temperatures, so I based it off. Yeah, that's another one shot we use. Oh no, it's not actually. Ó, já. And that one's pretty easy because it says it adds Yeah. Caralho, that esse cachorro. oxygen so 2 times, sometimes twice. This one is. Yeah, I've always considered. I was gonna put coordinate coherence. Claro, mas aí não sei o que é isso. It's probably that. Then I Tá ali, né? adjust it. But it's good. I'm glad I picked this. I don't understand it. Yeah, so Não consegui. We've gone over it like 4 times. we have, and it's the difference is if you have an alone pair, but It's the blue side space area. the problem is I don't know that whole lot about copper. I need But I think you just need to know that copper is the. I guess if it's building on what it asked before, copper is a metal ion. Ammonia is a. It's a Lewis base. Naming electrons. Interaction between a metal ion and a Lewis base. copper is the Lewis acid. Right, but it's a metal ion. And that's what it's saying. If it's a Lewis acid, but one of them is a metal ion. Oh, it's yeah. important. Oh really? That's what it says. The answer is B, because the Lewis acid base interaction between the metal ions. Electron predominance is known as the coordinate coherence. Assim, cara. Pula. So now we will remember. So the Lewis acid. I've done this. Não sei. Just Eu não sei escrever essa porra em inglês. É, but I have. base. What is it? Lewis acid base. Interaction between a metal cation and an electric Tá ligado que eu sei que é and an República electron Tcheca, pair né? donor. Eu não sei escrever em inglês. O nome dessas porra. Eu gosto, eu curti que é. Invasão com 4, jubileu. Jubileu. Vamos ver isso aqui. So can we say that a coordinate ionic bond is the Lewis acid base interaction between a metal and Like, Vamos ver. Alright, either way, we gotta go through all this. this is the next one too. What's next? Check rates, but Normal. Consider the reaction shown in page 1 concentration. I
Caralho, um bagulho difícil, mano. Essa porra é difícil, mano. Apertou. Cadê o pai do tempo? Nossa, velho. Ele tá dormindo, filho. Não tava não ontem, velho. Mano, essa porra é tão difícil. See, I had a mark. That makes sense, though, right? Yeah, and I Because remember. you're taking away ammonia, turning it into ammonium. See, and I don't know why I thought it was because I highlighted this because I knew that's what the hypertrophic reactor. Sai a escalação, hein? Create stuff on that side instead of tweaking those, right? Which I should have. Yeah. I don't think I've ever had a question like that or had to use Shattergate pieces that way. So No. that's cool. Oh, and it wouldn't increase. It would decrease. Cadê, mano? Sai a escalação que eu vi, mano. I understand why they freaking just. Yeah, I A Juventus vem com Buffon, Alves, Bonucci e Alexandre. Kedira, Peniche, Quadrado, de bola, Musquete e Goiânia. Musquete é muito lento, Kedira, Peniche. Kedira, velho. Mas o Peniche, Quadrado de bala, mano. Bom, né? O Barça vai de hashtag Piquet, Rakitic. Mano, não dá pra ser na ordem, caralho. So it's like, oh, Hashtag Piquet, Tite e This is the one Matinho. I used to always make. 3 zagueiros. Yeah. Rakitic, Iniesta, Messi. Não, Mascherano. 4 zagueiros? Aqui Rakitic, Iniesta, Messi. Soares, Neymar e Sérgio Roberto. Já com o Messi ali atrás de camisa 10. You memorize the Henderson Hasselbuck yet? You crazy. You will always get a Henderson Hasselbuck question. Sem lateral, mano. 4 zagueiros. Então é um 3-4-3, né, mano? O Mascherano ali na frente de volante. I still don't have a good way of doing this. Because I got to the point where I was like, log of 0.1. I have no idea what that is. It's like this. let me see if I can solve this out. Bom dia, já vou indo pra aula, mano. Tivemos uma horinha aqui de live, quase. By the way, you can do minus if you flip Foi these, daorinha, but I would recommend you pick one and just stick with it. Otherwise you'll confuse them. Obrigado. So I always do plus, conjugate base over acid. Foi da hora. They Já vou cut fechando. No, base. Okay. Doesn't matter, it's just a Mas é que eu não percebi. Vamos ficando por aqui. Tem aquele porém, né, mano? O Juventus não perde em casa, acho que é 40 jogos, velho. Engraçado, a UEFA não dá escalação, não.
Escrevi no papel essa porra, mano. Vou perder o primeiro tempo, vou voltar na aula. Mas o segundo é nós aqui, filho. Então, tudo discutindo. Nessa aula é um saco. Eu tô com fome. Fala futebol Brasil, moleque. Salve. Vamos fechando a live já, mano, que eu tô indo pra aula. E tamo junto, bonde. Valeu todo mundo que colou. So you figured out. Valeu geral. Another important way to. Tamo junto. Nossa. No, I Vai acompanhando o jogo. my answers as well. 'Cause it's just basically get Tô ouvindo nada. Pô, tô ouvindo sim, pá. Mandei salve pra você. Tô fechando aqui. point Indo two pra aula, mano. two. Será Is the same as 11.2. escalação do Borussia Mônaco que a gente nem olhou, né, mano? Porque todo mundo quer ver Juventus. Yeah, just do log of 0.1. 0.2 divided by. Bom dia, Giovanes. Eu vou pegar uma coisa pra comer. E pra aula e mais tarde à noite. Falou. Foi um This is teste the de log live aqui, né, mano? This is why I was saying that it would help me. Cause look, this, cause that equation, 0.2 Fala, bom. divided by 2 is equal to 0.1. Right, but basically, they're saying log of 0.2 divided by 2 is equal to -1, correct? That's 6.37 minus 1 divided